A century of personal mobility and sheer driving pleasure. But for a relaxed journey, you need to be certain that you're traveling in maximum safety. Safety is the primary principle of the aircraft industry. BMW is the first automobile manufacturer to adopt the same aircraft safety standards when designing its products. People expect aircraft to be totally reliable and safe. They are designed and built to standards of quality which BMW has now introduced to automobile manufacturing. With advanced methods of fault elimination, BMW has boosted its products' already high safety standards even further. Safety is a concept that concerns modern people more and more. The wish to reach their destination safe and secure. 789 from Paris has landed. Of course, there is quite a choice of vehicles if you only need to get from A to B. But if you're looking for comfort and safety, make the journey in a BMW. BMW's Research and Engineering Center, a think tank that's unique in the automobile industry. We design safety into our cars right from the very first planning stages. We test them, check the results, improve and develop them to amazing standards of precision, with the toughest inspection routines to be passed. And yet, BMW's safety depends on even more than this. A total safety concept that treats vehicle protection and both active and passive safety as equally important. Active safety helps to prevent accidents from happening. It starts as soon as you get into a BMW. You have to be seated correctly to react properly in an emergency. The car must adapt itself to the driver, not the other way around. Good ergonomic design keeps you relaxed but alert. The air inside the car is important too. Warm feet and a cool head are the recipe for driving without getting tired. The instruments and controls are the driver's link with the car's technical features. All the controls, including the onboard computer, should be easy to reach and hard to confuse. The dials should be readable from any angle of view. That's important too. BMW's circular analog dials, the classic look that still gives the best results. And while we're on the subject of good visibility, the headlights use the ellipsoidal principle, and the instruments are backlit. The windshield washer is powerful, and the wipers clear a large glass area. Just a few examples of how important we know it is to see and be seen. Driver and car, man and machine must work together. Sounds easy, but it only works if the car obeys the driver in every situation, even close to the limits. BMW puts the chassis and suspension through extra tough tests in the laboratory and on the road. The BMW Proving Ground, testing EDC, BMW's electronic damping control, comparing the softer comfort ride with the firmer sport setting. The car's automatic stability control is switched off for this test. Switched on, ASC keeps the car directionally stable even with different levels of wheel grip on each side of the car. It is well known by now that ABS, the anti-lock braking system, is a useful safety aid. Braking and steering, even on a snow-covered road, no problem at all. Instantly responding engines with plenty of power reserve enabled relaxed driving, even in winter.
The automatic transmissions have a special winter program to make starting easier, even on snow-covered hills. Active safety for BMW has always meant a big margin of safety. But every BMW car is well prepared if the worst does happen. Because passive safety demands minimizing the effects of an accident if one is unavoidable. Passive safety means protecting the car and its occupants, but also every other road user involved in the accident. But how does one turn such a comprehensive demand into reality? For instance, by eliminating sharp corners and edges from the car's body to avoid injuries. Safety research means investing vast sums of money, but let's face it, human life is worth much more. A collision releases immense amounts of energy that must be absorbed without harming the car's occupants. This is where the BMW concept takes over. A smarter car absorbs the blow. Impact dampers and special deformable body elements are programmed to absorb impact energy. This already starts at extremely low speeds, for example, to avoid damage during parking collisions. Slide action tubes push the damage away from the load-bearing structure in a head-on collision of up to 9 miles an hour. About 80% of all collisions occur at speeds of up to 19 miles per hour, and even at this speed, the deformable elements are only partly damaged. At still higher speeds, the engine side members also deform in a programmed manner. There is a further energy-absorbing zone behind the front-end suspension to keep damage away from the occupant area. For maximum passive safety, the body shell must be as rigid as possible. The passenger safety cell remains almost completely rigid in frontal crashes of up to 35 miles per hour and rear-end impacts of up to 30 miles per hour. Pictures from BMW's accident research files show how a rigid occupant survival cell acts as a survival zone with the best possible protection for everyone inside the car. Even the fuel tank must be safely located. On BMW 3 Series cars, for example, it is well protected under the rear seat, ahead of the rear axle, and hermetically sealed off from the car's interior. Everyday routine in the proving grounds, serving your safety. But are we satisfied? No. We never cease to work on our occupant protection systems. Take the seatbelt tensioner, a special sensor, tautens both the lap and diagonal seatbelts at the same time in a fraction of a second if the car is involved in a front-end collision. Then there is SGS, the integrated seatbelt system in the 850i. It automatically adapts itself to the size and seated position of the driver or front passenger. The proven ergonomic seatbelt system in the back seat prevents dangerous head collisions in case the car is struck from the side, and the belt catches on the outside of the seat so that it's easier for rescuers to release after an accident. BMW's high safety standards also apply to its accessories. For instance, it offers the right child seat for any age group. Maximum passive safety is not a question of vehicle size or status if you choose a BMW. And safety is something we haven't only recently discovered either, as these pictures from the 1960s prove. Independent test, for instance, in the German car magazine, Auto Motor and Sport, confirmed that BMW has the most effective all-round approach to safety. The art of constructing a safe automobile is to equally and effectively provide three things in one and the same vehicle:
active and passive safety features, as well as protection for other people on the road. These three features working together comprise BMW's Safety First concept. BMW's First, fully integrated road safety technology, the best possible protection for passengers, other traffic, and the vehicle itself. It comes as no surprise to learn that BMW is ranked as one of the world's safest cars. If drivers play their part, our roads would become safer, and we could all enjoy sheer driving pleasure. Century of personal mobility and sheer driving pleasure. But for a relaxed journey, you need to be certain that you're traveling in maximum safety. Lufthansa 247, clear to land 25. Safety is, of course, the primary principle of the aircraft industry. BMW is the first automobile manufacturer to adopt the same aircraft safety standards when designing its products. People expect aircraft to be totally reliable and safe. They are designed and built to standards of quality which BMW has now introduced to automobile manufacturing. With advanced methods of fault elimination, BMW has boosted its products' already high safety standards even further. Today, safety is a concept that concerns people more and more. A wish to reach their destination safely and securely. From Paris has landed. Of course, there's quite a choice of vehicles if you only need to get from A to B. But if you're looking for comfort and safety, make the journey in a BMW. BMW's Research and Engineering Center, a think tank that's unique in the automobile industry. We design safety into our cars right from the very first planning stages. We test them, check the results, and improve and develop them to amazing standards of precision, with the toughest inspection routines to be passed. And yet BMW safety depends on even more than this. A total safety concept that treats vehicle protection and both active and passive safety as equally important. Active safety helps to prevent accidents from happening, and it starts as soon as you get into a BMW. You have to be seated correctly to react properly in an emergency. The car must adapt itself to the driver, not the other way around. Good ergonomic design keeps you relaxed but alert. The air inside the car is important too. Warm feet and a cool head are the recipe for driving without getting tired. The instruments and controls are the driver's link with the car's technical features. All the
controls, including the onboard computer, should be easy to reach and hard to confuse. The dial should be readable from any angle of view. That's important too. BMW circular analog dials, the classic look that still gives the best results. And while we're on the subject of good visibility, the headlights use the ellipsoid principle and the instruments are backlit. The windshield washer is powerful and the wipers clear a large area of glass. Just a few examples of how important we know it is to see and to be seen. Driver and car, man and machine must work together. Sounds easy, but it only works if the car obeys the driver in every situation, even close to the limits. BMW puts the chassis and suspension through extra tough tests in the laboratory and on the road. The BMW Proving Ground, testing EDC, BMW's electronic damping control. Comparing the softer comfort ride with the firmer sports setting. The car's automatic stability control is switched off for this test. Switched on, ASC keeps the car directionally stable even with different degrees of traction on each side of the car. It's now well known that ABS, the anti-lock braking system, is a useful safety aid. Braking and steering even on a snow-covered road. No problem at all. Engines with an instant response and with plenty of power reserve enable relaxed driving even in winter. The automatic transmissions have a special winter program to make starting easier, even on snow-covered hills. Active safety for BMW has always meant a big margin of safety. But every BMW car is well prepared if the worst does happen. Because passive safety demands minimizing the effects of an accident if one is unavoidable. Passive safety means protecting the car and its occupants, but also every other road user involved in the accident. But how does one turn such a comprehensive demand into reality? For instance, by eliminating sharp corners and edges from the car's body to avoid injuries. Safety research means investing vast sums of money, but let's face it, human life is worth much more. A collision releases an immense amount of energy that has to be absorbed without harming the car's occupants. This is where the BMW concept takes over. The cleverer car absorbs the blow. Impact dampers and special deformable body elements are programmed to absorb impact energy. This already starts at extremely low speeds, for example, to avoid damage during parking. Slide action tubes keep the damage away from the load-bearing structure in a frontal collision of up to 9 miles an hour. About 80% of all collisions occur at speeds up to 18 miles per hour, and even at this speed, the deformable elements are only partly damaged. At still higher speeds, the engine side members are also programmed to deform. There is a further energy-absorbing zone behind the front-end suspension to keep damage away from the occupant area. For maximum passive safety, the body shell must be as rigid as possible. The passenger's safety cell remains almost completely rigid in frontal crashes of up to 35 miles per hour, and rear-end impacts of up to 30 miles an hour. Pictures from BMW's accident research files show how a rigid occupant safety cell acts as a survival zone.
with the best possible protection for everyone inside the car. Even the fuel tank must be safely located. On BMW 3 Series cars, for example, it is well protected under the rear seat, ahead of the rear axle, and hermetically sealed off from the car's interior. Everyday routine on the proving grounds, serving your safety. But are we satisfied? No. We never cease to work on our occupant protection systems. Take the seatbelt tension. A special sensor tautens both the lap and diagonal seatbelts at the same time, in a fraction of a second, if the car is involved in a frontal collision. Then there's SGS, the integrated seatbelt system used in the 850i. It automatically adapts itself to the size and seated position of the driver or front passenger. The proven ergonomic seatbelt system in the back seats prevents rear seat passengers' heads from colliding in the event that the car is struck from the side. The seatbelt catch is on the outside of the seat so that it's easier for rescuers to release after an accident. BMW's high safety standards also apply to accessories. For instance, it offers the right child seat for any age group. Maximum passive safety is not a question of vehicle size or status if you choose a BMW. Safety isn't something we've only recently discovered either, as these pictures from the 60s prove. Independent tests, for instance, in the German car magazine, Auto, Motor und Sport, confirm that BMW has the most effective all-round approach to safety. The art of constructing a safe automobile is to equally and effectively provide all the active and passive safety features working together in one and the same car, and to provide a better margin of safety for other road users. This is BMW's safety concept. First, fully integrated road safety technology. The best possible protection for the passengers, the vehicle, and other travel. It comes as no surprise to learn that BMWs are among the world's safest cars. If drivers will play their part too, our roads will become safer, and we can all enjoy sheer driving pleasure. Le siècle de la mobilité nous a apporté le plaisir de conduire. Cependant, voyager sans problème n'est possible que si un maximum de sécurité est garanti. Ce principe est issu de l'aéronautique et BMW a été le premier constructeur automobile à le reprendre entièrement à son compte. Les avions doivent être fiables et en premier lieu sûrs. Construits
suivant les principes de fabrication et de qualité les plus sévères que nous avons fait nôtres, aussi dans la construction automobile. Des méthodes d'élimination des défauts éprouvés contribuent pour une large part au très haut niveau de sécurité des produits BMW. L'homme d'aujourd'hui est plus que jamais préoccupé par le souci de la sécurité et le désir d'arriver toujours sain et sauf à destination. Celui qui ne se préoccupe que d'aller de A à B a l'embarras du choix sur le marché automobile. Mais celui qui attend de son automobile un maximum de sécurité trouve dans une BMW le choix idéal. Le centre de recherche et d'ingénierie BMW, une usine à penser unique dans le secteur automobile. Dès le stade de la planification et de la conception, nous intégrons la sécurité dans nos véhicules. Essayer, vérifier, améliorer, perfectionner, la précision du millième de millimètre près, et sans cesse des contrôles impitoyables. Cependant, la sécurité du BMW, c'est encore bien mieux. Un concept de sécurité parfait, accordant la même importance à la protection du véhicule qu'à la sécurité active et passive. La sécurité active, qui permet d'éviter les accidents, commence à partir du moment où vous prenez place dans votre automobile. Car pour avoir les bons réflexes en cas de danger, il faut être bien installé. L'automobile doit s'adapter de manière optimale au conducteur. Pour cela, il faut aussi jouir d'un climat adéquat. Garder la tête froide et avoir les pieds au chaud sont les meilleurs garants d'une conduite sûre et sans fatigue. Le tableau de bord fait la liaison entre le conducteur et la technique de son automobile. Tous les éléments de commande, de même que l'ordinateur de bord, tombent sous les doigts et sont agencés de manière à exclure tout risque de confusion. Un autre facteur essentiel, tous les tableaux d'affichage peuvent être lus rapidement de n'importe quel angle de vue. Les cadrans ronds à affichage analogique BMW sont aujourd'hui comme hier considérés comme la solution classique idéale. Et puisqu'il est question de visibilité, éclairage ellipsoïdal à l'extérieur, cadran éclairé par lumière à l'intérieur. Un système de lave-glace performant et un large champ de balayage. Quelques exemples montrant l'importance que nous accordons au fait de bien voir et d'être bien vu. L'homme et l'automobile doivent s'harmoniser. Facile à dire, mais possible uniquement si le véhicule obéit au conducteur dans toutes les situations, même dans des conditions limites d'adhérence. C'est pourquoi les trains de roulement BMW sont soumis à des tests particulièrement éprouvants en laboratoire et sur route. Terrain d'essai BMW. Le réglage confort souple de la commande électronique de l'amortissement EDC comparé au réglage sport plus ferme. Au cours de cet essai, le système d'anti-patinage électronique est désactivé. Lorsque l'ASC est activé, la voiture conserve une parfaite tenue de cap, même en cas de conditions d'adhérence différentes. Nul n'ignore que le système d'anti-blocage des roues ABS est un important facteur de sécurité. Freiner et éviter un obstacle ne pose aucun problème, même sur route enneigée. Des moteurs aux réactions rapides et aux réserves de puissance sécurisantes permettent un style de conduite détendu, même en hiver. Et les boîtes automatiques, avec leur programme hiver spécial, permettent de démarrer sans peine, même sur une pente enneigée. La sécurité active chez BMW, ce sont toujours des réserves de sécurité considérables sur tous les modèles. Avec votre BMW, vous jouissez d'une protection optimale dans toutes les situations. Car la sécurité passive doit vous permettre de vous tirer d'affaire le mieux possible lorsque l'accident est inévitable. La sécurité passive, c'est la protection du véhicule et des passagers, mais aussi des autres usagers de la route. Comment répondre à un tel niveau d'exigence dans la pratique?
Par exemple, en concevant une automobile sans arête ni angle vif susceptible de provoquer des blessures. La recherche en matière de sécurité représente des investissements importants car une vie humaine n'a pas de prix. Une collision libère une énergie prodigieuse qui ne doit en aucun cas nuire aux occupants. D'où notre concept, la voiture la plus intelligente, c'est. Grâce aux absorbeurs de choc et aux éléments de déformation, l'énergie est absorbée de façon programmée. Cela commence à de faibles vitesses, de sorte que les petits accrochages sur les parkings, par exemple, restent sans conséquence. En cas de collision frontale à moins de 15 km/h, des tubes à peau de déformation limitent les dégâts. Les parties portantes restent intactes. Environ 80% de toutes les collisions se produisent à des vitesses inférieures à 30 km/h. Les éléments de déformation ne sont que partiellement endommagés. À des vitesses plus élevées, le longeron moteur se déforme suivant une course de déformation définie. Pour préserver la cellule de l'habitacle, la zone située derrière les traverses supports est également conçue de manière à absorber l'énergie. Un haut niveau de sécurité passive suppose une rigidité extrême de la carrosserie. La cellule de sécurité reste pratiquement intacte même après un choc frontal à une vitesse d'impact de 58 km/h et après une collision arrière à 48 km/h. Des photos prises lors des recherches effectuées par BMW en matière d'accident prouvent la stabilité de la cellule de survie, condition sine qua non d'une protection optimale des occupants. L'implantation sûre du réservoir de carburant a également fait l'objet d'une attention particulière. Dans la série 3, par exemple, le réservoir est placé sous la banquette arrière, devant l'essieu. Il est hermétiquement séparé de l'habitacle. Le quotidien sur le terrain d'essai au service de votre sécurité. Sommes-nous entièrement satisfaits? Non. Les systèmes de retenue parfaits assurent la protection des occupants. Par exemple, les rétracteurs de ceinture. En cas de choc frontal, la ceinture diagonale et la ceinture abdominale sont simultanément plaquées sur le corps en l'espace de quelques fractions de seconde grâce à un capteur spécial. Exemple SGS. Le système de ceinture intégré au siège de la 850 pi qui s'adapte parfaitement au conducteur et aux passagers avant, ou le système ergonomique de ceinture de sécurité éprouvé à l'arrière. Il empêche les passagers de se heurter mutuellement de la tête lors d'une collision latérale. La fixation des boucles côté portière facilite les secours en cas d'accident. Haut standard de sécurité également au niveau des accessoires. BMW propose par exemple des sièges enfants pour chaque tranche d'âge. Chez BMW, une sécurité passive optimale ne dépend ni des dimensions du véhicule, ni de la catégorie automobile. Par ailleurs, chez BMW, la sécurité ne date pas d'aujourd'hui, comme le prouvent ces photos prises durant les années 60. Dans des tests effectués par des organismes indépendants tels que la revue automobile allemande Automotor Sport, BMW s'est vu décerner les meilleures notes pour son concept équilibré en matière de sécurité. L'art de construire une automobile sûre consiste à réunir de manière égale dans un même véhicule toutes les propriétés de sécurité actives et passives et la protection des autres usagers. L'association de ces trois propriétés conduit à ce que nous appelons le concept de sécurité BMW, F.I.R.S.T, Fully Integrated Road Safety Technology, la protection optimale pour les passagers et autres usagers de la route et le véhicule. Rien d'étonnant donc si les BMW font partie des automobiles les plus sûres du monde. Les conduire d'une manière responsable fait de la conduite automobile une affaire sûre, pour un plaisir de conduire sans nuage.
La era del dinamismo nos ha traído el placer de conducir. Pero solo se puede viajar con tranquilidad si existe un máximo de seguridad. BMW ha sido el primer constructor de automóviles en asumir sin limitaciones este principio de la aviación para la fabricación de sus vehículos. Los aviones han de ser fiables y sobre todo seguros. Construidos según los principios de fabricación y calidad que ya hemos introducido en la producción de automóviles. Con métodos sofisticados para la eliminación de fallos, BMW contribuye de manera esencial a lograr las más altas cotas de seguridad en sus productos. Hoy, más que nunca, las personas se preocupan por la idea de seguridad, por el deseo de alcanzar siempre sus metas de manera segura. Para trasladarse de un punto a otro hay una gran variedad de vehículos. Pero quienes exigen a su automóvil el máximo de seguridad lo encontrarán en BMW. El Centro de Investigación y Desarrollo BMW, un centro de creatividad único en la industria del automóvil. Desde el primer momento planificamos y construimos seguridad para nuestros vehículos. Probar, ensayar, mejorar, perfeccionar. Precisión hasta la milésima de milímetro. Y una y otra vez, escrupulosos controles. Pero en seguridad un BMW incorpora todavía más, un concepto perfecto en el que la seguridad activa y pasiva tienen el mismo grado de importancia. La seguridad activa, que ayuda a prevenir accidentes, comienza desde el mismo momento en que se entra en el automóvil, pues solo con una óptima posición de conducción se puede reaccionar adecuadamente en caso de emergencia. El coche ha de adaptarse totalmente al conductor. Para ello es también necesario que la temperatura sea adecuada, con frío en la cabeza y calor en los pies. Así se conduce con más comodidad y con menor fatiga. El cuadro de instrumentos facilita el diálogo entre el conductor y su automóvil. Todos los instrumentos de mando, incluido el ordenador de a bordo, están colocados de manera que no puedan confundirse y sean fácilmente accesibles. Y lo más importante, desde cualquier posición todos los indicadores pueden leerse con rapidez. El sistema analógico de BMW sigue siendo considerado como la solución clásica y perfecta. Dirijamos ahora nuestra atención a las condiciones de visibilidad. Faros de óptica elipsoidal en el exterior, cuadro de instrumentos retroiluminado en el interior. Un potente dispositivo para limpiar el parabrisas y un campo de barrido especialmente grande. Se trata solo de algunos ejemplos que muestran la gran importancia que atribuimos a ver y a ser visto. Personas y automóviles han de armonizar entre sí. Esto solo se consigue cuando el vehículo obedece al conductor en cualquier situación, incluso en las situaciones límite. Por esta razón, nuestros bastidores son sometidos a duras pruebas en el laboratorio y en la práctica. Circuito de pruebas de BMW. La suave suspensión del programa de confort de control electrónico de amortiguación EDC en comparación con el programa de suspensión deportiva más dura. En esta prueba el control automático de estabilidad está desconectado. Si está conectado, el coche permanece seguro en su carril, incluso si se dan valores de adherencia diferentes, gracias al ASC. Es bien conocido que el ABS incrementa notablemente la seguridad. Frenar y sortear obstáculos no es ningún problema, incluso en firmes muy resbaladizos. Propulsores de respuesta inmediata con generosas reservas de potencia hacen posible un estilo de conducción relajado incluso en invierno.
y el cambio automático de velocidades con su programa especial de invierno permiten un ascenso sin dificultades en pendientes con nieve o hielo. En BMW, la seguridad activa significa siempre disponer de gran cantidad de reservas de seguridad. Pero todo BMW está también preparado por si sobreviniese un accidente inevitable, pues la seguridad pasiva exige minimizar los daños en caso de colisión. Seguridad pasiva significa protección del vehículo y de sus ocupantes, pero también de los terceros implicados en un accidente. ¿Cómo puede llevarse a cabo en la práctica un requerimiento tan amplio? Por ejemplo, con un automóvil sin cantos ni aristas que puedan producir lesiones. Investigar en el área de la seguridad implica elevadas inversiones plenamente justificadas, ya que nada tiene más valor que una vida humana. Un impacto desencadena enormes energías de las que se debe proteger a los ocupantes. De ahí nuestro concepto: el automóvil más inteligente debe deformarse progresivamente. El amortiguador de impactos y los elementos de deformación programada aseguran la absorción de energía. Esta protección comienza a bajas velocidades, de manera que las colisiones al aparcar no tienen consecuencias para el vehículo. En los impactos frontales a una velocidad de hasta 15 km/h, las cajas de absorción limitan el daño, sin afectar a los elementos portantes. El 80% de las colisiones se producen en el ámbito de hasta 30 km/h. Los elementos deformables solo son afectados parcialmente. En caso de velocidades mayores, el impacto es absorbido por las estructuras de soporte del motor. Para asegurar que el habitáculo no resulte dañado, la zona posterior también está configurada para permitir la absorción de energía. Estos altos niveles de seguridad incluyen una extremada rigidez de la carrocería. El habitáculo de seguridad indeformable conserva su forma original aun en un choque frontal de hasta 56 km/h o una colisión trasera a 48 km/h. Fotografías de la investigación BMW de accidentes demuestran la resistencia del habitáculo, el requisito decisivo para una protección óptima de los ocupantes. Veamos ahora la protección del depósito de combustible. En la serie 3, por ejemplo, el depósito se encuentra protegido debajo de los asientos traseros, herméticamente separado del habitáculo. Algo cotidiano en el circuito de pruebas en interés de su seguridad. Pero, ¿es esto suficiente? Creemos que no. Los sistemas de retención aumentan la seguridad de los ocupantes. Por ejemplo, los tensores del cinturón de seguridad. En caso de choque frontal, la banda delantera y transversal se tensan al mismo tiempo en unas fracciones de segundo gracias a un sensor especial. Ejemplo del SGS, el sistema integrado de cinturones del 850i, que se adapta perfectamente a los pasajeros en los asientos delanteros. O el sistema ergonómico de los cinturones traseros. En caso de impacto lateral, evitan golpes en la cabeza gracias a su geometría inversa. Además, el cierre del cinturón orientado al exterior facilita el salvamento en caso de accidente. Nuestras elevadas exigencias de seguridad también se reflejan en los accesorios. Así, en BMW hay asientos adecuados para cada edad. La máxima seguridad pasiva no depende en BMW del tamaño del vehículo o de la categoría del automóvil. A la seguridad le hemos atribuido desde siempre una extremada importancia, como lo demuestran estas fotografías de los años 60. Pruebas realizadas por entidades independientes como la revista Auto Motor Sport confirman que BMW tiene el concepto más equilibrado en lo referente a la seguridad. El arte de fabricar un automóvil seguro está
estriba en incorporar en un vehículo, dándoles la misma importancia, todas las propiedades de la seguridad activa y pasiva, así como de protección de todos los participantes. Solo estas tres características juntas confortan lo que en BMW hemos denominado F.I.R.S.T, Fully Integrated Road Safety Technology, la mejor protección posible para ocupantes, para otros usuarios del tráfico y para el vehículo. No es de extrañar, pues, que los BMW sean los automóviles más seguros del mundo. Todo ello para hacer más segura la conducción del automóvil y lograr el máximo placer de conducir. Il secolo della mobilità ci ha donato il piacere della guida. Viaggiare senza problemi, però, è possibile soltanto in condizioni di assoluta sicurezza. Lufthansa 247, clear to land 25. Noi della BMW abbiamo ripreso per primi, senza riserve, questo principio fondamentale dell'aeronautica per la progettazione delle nostre auto. Gli aerei devono essere affidabili e soprattutto sicuri. Costruiti secondo principi strutturali e qualitativi severissimi come quelli da noi adottati in campo automobilistico. I metodi perfezionati di cui BMW si serve per eliminare i difetti contribuiscono in misura determinante all'alto livello di sicurezza dei suoi prodotti. L'idea della sicurezza è sempre più viva nell'uomo di oggi, cioè il desiderio di raggiungere la meta in modo sicuro e senza danni. Chi non ha altra esigenza che spostarsi dal punto A al punto B può scegliere tra un'ampia gamma di veicoli. Chi invece chiede ad un'auto il massimo della sicurezza troverà in una BMW la soluzione ideale. Il centro ingegneristico di ricerca BMW, una fucina di idee senza eguali nel mondo dell'automobile. Sin dall'inizio programmiamo e progettiamo la sicurezza nelle nostre vetture. Prove, controlli, rettifiche, perfezionamenti. Precisione anche al millesimo di millimetro e continue, accuratissime verifiche. La sicurezza BMW però abbraccia un campo più vasto. Una concezione globale che attribuisce pari importanza alla protezione del veicolo come alla sicurezza attiva e passiva. La sicurezza attiva, che contribuisce ad evitare gli incidenti, inizia già quando si prende posto al volante. Solo chi siede correttamente, infatti, nei casi d'emergenza può reagire in modo appropriato. L'auto deve adeguarsi perfettamente al pilota. Per guidare senza stancarsi deve essere ottimale anche il clima interno, fresco all'altezza della testa e caldo nella zona dei piedi.
La plancia strumenti crea il collegamento tra il pilota e la tecnica della vettura. Tutti gli elementi di comando, anche il computer di bordo, si raggiungono con facilità senza equivoci. Tutti gli strumenti indicatori, altro punto essenziale, si leggono rapidamente da ogni angolazione. Gli strumenti analogici circolari BMW sono tuttora considerati la soluzione più classica e perfetta. Restiamo in tema di visibilità. All'esterno fari ellissoidali, all'interno strumentazione con luce passante posteriore. Un efficace impianto lava tergicristallo con campo di tergitura particolarmente ampio. Sono solo alcuni esempi atti a dimostrare quanto sia importante per BMW vedere ed essere visti. L'uomo e la macchina devono essere in armonia fra loro. Facile a dirsi, ma è possibile soltanto se la vettura obbedisce al pilota in ogni circostanza, anche nelle situazioni limite. I nostri assetti BMW quindi vengono sottoposti a duri test, sia in laboratorio che su strada. L'area di prova BMW. La taratura morbida e confortevole del controllo elettronico ammortizzatori EBC in confronto alla taratura più rigida e sportiva. In questa prova il controllo automatico di stabilità ASC è disinserito. Quando è inserito la vettura resta stabile anche su fondi stradali con coefficienti d'attrito diversi. Tutti conoscono i vantaggi del dispositivo antibloccaggio ABS ai fini della sicurezza. Grazie ad esso è possibile frenare ed evitare ostacoli persino sulla neve. I motori di pronta risposta, con grosse riserve di potenza, consentono uno stile di guida rilassato anche d'inverno. Ed i cambi automatici, con il loro speciale programma invernale, permettono di partire senza difficoltà anche su tratti in salita innevati. Sicurezza attiva per BMW significa poter disporre di riserve di sicurezza sempre abbondanti. Ogni BMW è ottimamente equipaggiata per far fronte anche ai casi d'emergenza. Quando un incidente si rivela inevitabile, infatti, la sicurezza passiva impone di superarlo nel miglior modo possibile. Il suo scopo è quello di proteggere tanto la vettura ed i passeggeri, quanto gli altri utenti della strada coinvolti nel sinistro. Come si può tradurre in pratica un'esigenza così complessa? Per esempio con un'auto senza angoli o spigoli che possano produrre lesioni. Le ricerche nel campo della sicurezza richiedono forti investimenti, poiché nulla è più importante della vita umana. Un impatto libera un'enorme quantità di energia. La sua forza distruttiva non deve colpire in pieno i passeggeri. Di qui la nostra filosofia secondo cui l'auto più intelligente deve cedere. Smorzatori d'urto ed elementi deformabili consentono un assorbimento programmato dell'energia. Esso inizia già a bassa velocità, per cui eventuali colpi ai parcheggi restano senza conseguenze. In caso di urti frontali fino a 15 km all'ora, speciali tubi telescopici ne limitano le conseguenze evitando danni alle strutture portanti. Nella fascia fino a 30 km all'ora si verifica circa l'80% degli impatti. Gli elementi deformabili restano solo parzialmente danneggiati. A velocità superiori il supporto del motore si deforma secondo uno schema prestabilito. Per far sì che la cellula abitacolo rimanga intatta, la zona dietro i supporti degli assali è anch'essa ad assorbimento di energia. Un'elevata sicurezza passiva richiede un'estrema rigidità della scocca. La cellula di sicurezza mantiene stabile la sua forma persino dopo uno scontro frontale fino a 56 km all'ora ed un urto posteriore fino a 48 km all'ora.
Alcune foto della divisione studio incidenti BMW comprovano la grande solidità dello spazio di sopravvivenza rappresentato dalla cellula abitacolo, premessa fondamentale per la protezione dei passeggeri. Anche il serbatoio deve essere collocato in una posizione sicura. Nella serie 3, ad esempio, si trova ben protetto sotto il sedile posteriore davanti al retrotreno, ermeticamente separato dall'interno abitacolo. Lavoro di routine sul circuito di prova, nell'interesse della vostra sicurezza. Ma questo naturalmente non ci basta. Per la sicurezza dei passeggeri sono necessari perfetti sistemi di ritenzione, ad esempio i tendicintura. In caso di impatto frontale vengono attivati da uno speciale sensore in frazioni di secondo e tendono contemporaneamente le cinture a tracolla e addominale. Ad esempio l'SGS, il sistema di cinture integrato nei sedili dell'850i, che si adegua perfettamente ai passeggeri anteriori, o lo sperimentato sistema di cinture ergonomico posteriore che in caso di crash laterale impedisce le pericolose collisioni fra le teste dei passeggeri. Inoltre il fermo della cintura, collocato sul lato esterno, facilita i soccorsi in caso di incidente. Il nostro elevato standard di sicurezza vale anche per gli accessori. Ad esempio, BMW offre il seggiolino adatto per bambini di ogni età. L'altissimo livello di sicurezza passiva BMW non dipende dalle dimensioni o dalla categoria della vettura. BMW, inoltre, ha iniziato già da moltissimo tempo ad impegnarsi a fondo per migliorare la sicurezza, come dimostrano le riprese eseguite negli anni 60. Test di fonte neutrale, per esempio della rivista Auto Motor und Sport, certificano a BMW la concezione più equilibrata anche in questo campo. L'arte di progettare un'auto sicura consiste nel realizzare in un'unica vettura, a parità di livello, tutte le caratteristiche utili sia alla sicurezza attiva e passiva che alla protezione degli altri utenti della strada. Soltanto l'unione di questi tre aspetti, infatti, dà origine a quello che noi chiamiamo il concetto di sicurezza BMW F.I.R.S.T, Fully Integrated Road Safety Technology, la protezione più sistematica per i passeggeri e altri utenti della strada e la vettura. Non c'è quindi da stupirsi se le BMW sono fra le automobili più sicure del mondo. Usarle in modo responsabile rende più sicura la guida, affinché il piacere di guidare non venga mai offuscato.